afternoon. Okay. Very good afternoon. So, ఎంతమంది కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చారు? So, all of you open the Jupyter notebook. Okay, again, all of you open the DA summer internship folder. So, in that folder, again click on week 2 folder. So, now I'm going to create Python 3 notebook. So, rename it as day 2. సో మీరు కూడా వీక్లీ వైజ్ ఒక్కొక్క వీక్ ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేయండి. జూపిటర్ నోట్బుక్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఈ వీక్ లో జరిగినది week 2 అని ఇవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎంతమంది కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చారమ్మా ఎస్టర్డే ఇచ్చిన టాస్క్లు? నో వన్ కంప్లీటెడ్. జస్ట్ రిప్లై ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మేఘన, వెరీ గుడ్. అందులో ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? కంప్లీటెడ్ మ్యామ్. ఓకే. సో అందరూ ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయగలుగుతారా? ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఎందుకమ్మా కౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది ఎవ్రీ డేకి? (30/05/2024). ఓకే. సో లిస్ట్ అందరికి అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ tuple. All of you change the cell into markdown mode. Tuple. So what is the definition of the tuple? So note చేసుకోండి. It is a collection of different data items. So by using round brackets, third one, tuple is immutable. అంటే we can't changeable. సో టుపుల్లో డేటా అనేది ఇమ్యూటబుల్ అంటే అసలు మనం ఏమీ మాడిఫై చేయలేమన్నమాట. ఓకేనా? సో ఒకవేళ మాడిఫై చేయాలంటే దాన్ని మళ్ళీ లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసి దాని తర్వాత మాడిఫై చేయాలి. సో మెయిన్ గా ఈ టుపుల్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏదైనా ఒక డేటాని మీరు సెక్యూర్ మేనర్ లో ఓన్లీ వ్యూ ఆప్షన్ ఇచ్చి ఫార్వర్డ్ చేయాలి అనుకుంటే సో అట్ దట్ టైం టుపుల్ విల్ బి యూజ్. ఓకే. సో వీటికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So T1 is equal to, I'm taking round brackets 10, 20, and I'm taking one string, one floating value. So ilaga. So then print of T1. If you want to know the type, so we can use print of type of T1. So this is the
example to store the multiple values in a tuple. Okay, completed. Yes. Ma complete ayinda? Yes, ma'am. Okay. సో, ఒకవేళ సింగిల్ వాల్యూ మనము టుపుల్‌లోకి స్టోర్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటి? సింగిల్ వాల్యూ. ఇదైతే మల్టిపుల్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా? టు స్టోర్ ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? సింగిల్ వాల్యూ అయితే. సో, ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే చూడండి. నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ యాస్ t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ 100. Then print of t2. If you want to know the type, print of type of t2. So what is the output? ఇది ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంది? ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేసుకుంది. కానీ ఇది టుపుల్‌గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. డోంట్ సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్. మీకు తెలిసిందే చెప్పండి. కామా. ఓకే. Okay, one student responded after if we want to take a single value in a tuple, after the value we can followed by the comma. So at that time, this line will be considered as a tuple. ఎప్పుడైనా టుపుల్లో సింగిల్ వాల్యూ తీసుకుంటే కామా ఇవ్వాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, సో అక్కడైనా అడగవచ్చు అనమాట. ఒకవేళ సింగిల్ వాల్యూ పాస్ చేయాలంటే టుపుల్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి అంటే ఆ వాల్యూ తర్వాత కామా ఉండాలి. అప్పుడే అది టుపుల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Am I clear? Please respond me in the chat box. No response from you. ఎప్పుడైతే మీరు సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తే దాని తర్వాత కామా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వన్, టుపుల్ వాల్యూస్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? టు యాక్సెస్ ది టుపుల్ వాల్యూస్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ టుపుల్ ఆర్ మీరు t1 is equal to ఇలా ఉన్నాయి. సపోజ్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము? యూజింగ్ ఇండెక్సింగ్. సపోజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ t1 ఆఫ్ 1 ఆర్ 2 మీ ఇష్టం. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే, ఓకే, కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే,
సపోజ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ ట్రిపుల్ రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ T1. ఓకే. ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే టుపుల్‌లో అప్లై అవుతుందా లేదా? సపోజ్ నౌ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ టుపుల్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 దెన్ ప్రింట్ T1. సో ఏమనొచ్చింది? ఎర్రర్ రైజ్ చేసింది. ఎందుకంటే టుపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్. వి కాంట్ చేంజబుల్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి టుపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ద ఐటెమ్ అసైన్‌మెంట్. సో ఐటమ్ అసైన్‌మెంట్‌ని ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ టుపుల్. ఓకే. సపోజ్ ఏదైనా వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి మేడం? సో దీన్ని T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ T1. దీన్ని లిస్ట్‌గా కన్వర్ట్ చేసి దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ T1. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయాలి. T1 ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ T1. ఒకవేళ ఏదైనా టుపుల్‌లో వాల్యూ మనం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని లిస్ట్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇలాగా టైప్ కాస్టింగ్ చేసుకొని తర్వాత ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకేనా? అగైన్ ఈ టుపుల్ లిస్ట్‌గా కన్వర్ట్ అయిన డేటాను అగైన్ వి నీడ్ టు కన్వర్ట్ ద టుపుల్. T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టుపుల్ ఆఫ్ T1. సో ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింట్ ఆఫ్ T1 ఇలాగా. Got it the point? So if we want to update or any value in a tuple, so first we need to convert the list, again update the value, and after that need to convert again tuple. Okay, so ఇలా మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఇలా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, am I clear? అంటే ఒక్కొక్కసారి అప్డేట్ చేయమని చెప్తారు. సో మనకి ఇవే తెలియకపోతే ఎలా సాల్వ్ చేయాలని మీకు డౌట్ వస్తది. సో అలాంటి కేస్‌లో దీన్ని మళ్ళీ లిస్ట్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకొని అప్డేట్ చేసి దాన్ని టుపుల్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. Am I clear? Any doubts? So please respond me in the chat box. వన్స్ అగైన్. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర టుపుల్ డేటా ఉంది. సో టుపుల్ అన్నది ఏంటి డెఫినేషన్? ఇట్ ఈస్ ఇమ్యూటబుల్. అంటే వి కెనాట్ చేంజబుల్. ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసిన డేటాని మనము ఏదైనా అప్డేట్ చేయలేము. అది అలాగే ఉంటది ఫిక్స్‌డ్‌గా. ఓకేనా? సో దాన్ని మేడం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని లిస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుంటామో టుపుల్‌కి సో T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ T1 అని ఇవ్వాలి. సో అప్పుడెలా ఇది కన్వర్ట్ అవుతుందంటే లిస్ట్‌గా కన్వర్ట్ అవుతది. ఇలాగా లిస్ట్ ఫార్మాట్‌లో. లిస్ట్ ఫార్మాట్‌లో డేటాని మనం ఈజీగా అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఈ వేలో T1 ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో దాన్ని ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తాం. మళ్ళీ దీన్ని టుపుల్‌గానే వాళ్ళకి అవుట్‌పుట్ చూపించాలి. సో T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టుపుల్ ఆఫ్ T1. సో ఫైనల్లీ వి నీడ్ టు ప్రింట్ టుపుల్. ఇలాగా. జస్ట్ ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి కన్వర్ట్ చేస్తాము. ఏదైనా అప్డేట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ మళ్ళీ టుపుల్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. క్లియర్? ఓకే. వెరీ అంటే ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చేసి దీన్ని అప్డేట్ చేయమని అడుగుతారు. సో అలాంటి కేస్‌లో మీరు ఏం చేయాలంటే లిస్ట్‌గా కన్వర్ట్ చేసి, అప్డేట్ చేసి, ఏదైనా మెథడ్ అప్లై చేసి మళ్ళీ టుపుల్‌గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే. క్లియర్? ఓకే. థాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి డేటాని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము? వన్ బై వన్. యూజింగ్ ఫర్ లూప్ టు ప్రింట్ ది tuple values for loop. Okay. So already we have a tuple, right? Print of T1. సో ఈ వాల్యూస్ ని వన్ బై వన్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే సో ఫర్ I in T1 కోలన్ దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ I ఇలా ప్రింట్ చేస్తాం. యూజింగ్ ఫర్ లూప్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఎ tuple.
Okay, clear? Please reply me in the chat box. Yes. Okay, thank you. So వీటి మీద ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఒక టాస్క్ చేద్దాం. Okay. So we have a tuple. T1 is equal to 23, 56. So a Python 4.90, comma Java 100. Next DS. మీ ఇష్టం డేటా స్ట్రక్చర్ అయినా రాయండి. సో నాకేం అవుట్పుట్ కావాలంటే టు ప్రింట్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? మై క్వశ్చన్ ఈస్, సో మన దగ్గర ఉన్న డేటాలో ఎందుకు ప్రతిదానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే, నార్మల్ గా చిన్నవి ఎవరైనా సాల్వ్ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ కి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. టుపుల్ అంటే ఇలా సాల్వ్ చేయాలి, లిస్ట్ అంటే ఇలా సాల్వ్ చేయాలి, స్ట్రింగ్ అంటే ఇలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు అంటే మనకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలి నాన్న? ఏమేమి ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ డేటా? పైథాన్, నెక్స్ట్ జావా డేటా స్ట్రక్చర్. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ట్రై చేస్తారా? బై యూజింగ్ ఇండెక్సింగ్. ఓ, ఇండెక్సింగ్. వన్ మోర్ స్ట్రింగ్. అంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? నాకైతే అర్థం కాలేదు. టైప్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎస్టిఆర్ అయితే ప్రింట్ స్ట్రింగ్. ఓకే. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్, సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక నంబర్. సో కానీ నాకు ఓన్లీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అంటే ఓన్లీ టు ప్రింట్ ఆల్ఫాబెట్స్ వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలనుకోండి. ఓన్లీ టు ప్రింట్ ఇప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? వెరీ గుడ్. ఈజ్ ఆల్ఫా. ఇంకా మీరే ట్రై చేస్తారా లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్. ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ని అట్ ఏ టైం ఎవరు సాల్వ్ చేయలేదు. స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యామ్. ఓకే, చూద్దాం అసలు ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అని. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి డేటాని గెట్ చేయాలి. ఫర్ ఐ ఇన్ T1. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ. మన దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం ఒక్కొక్క వాల్యూని ఒక్కొక్కసారి యాక్సెస్ చేసాం. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారు? స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటా ఆల్ఫాబెట్స్ అయిన వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయమన్నారు. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? ఇఫ్, చెప్పండి, ఇఫ్ ఐ డాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా,
then print of 5. ఇది ఎర్రర్ వచ్చింది. int object does not attribute of is alpha. Okay, so first we need to check the type. If type of I equal to అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఎర్రర్ రైజ్ చేసిందంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూ వస్తుంది కదా, అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ రైజ్ చేసింది. సో మనం కంపేర్ చేయాలి, ఇది స్ట్రింగ్ అయితే ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ అగైన్ ఇఫ్ I dot is alpha అయితే print of I ఇలాగా. ఓకే, పైథాన్ జావా వచ్చింది. సార్ ప్రింట్ చేద్దాం, ఏమొస్తున్నాయో చూద్దాం. else is all num spaces. చూద్దాం, ఎందుకు కంగారు పడటం. ఇప్పుడు వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, జావా అని 2 times రిపీట్ అయింది. పైథాన్ జావా ఎందుకు అట్లా వచ్చింది? ఓకే, ఈడ కూడా ప్రింట్ చేసాం కదా, ఒక నిమిషం. సో నేనేమంటున్నానంటే ఇది ఒకసారి రిమూవ్ చేద్దాం. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ అయితే అందులో ఉన్న డేటా ఈజ్ ఆల్ఫా అయితే ప్రింట్ చేయాలి, లేకుంటే నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళాలి. సో నేను వచ్చేసి కంటిన్యూ అంటే ఫాల్స్ అయిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు కదా. చెప్పండి అమ్మా, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఎల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, అదే చూస్తాను నేను. ఎల్స్ బ్రేక్ అయితే ప్రొసీజర్ స్టాప్ అవుతుందండి. ఇంకా వేరేవే చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన డేటాని I is equal to str of I. Next, if I dot is alpha అయితే print of I. ఎక్కడ ఉందమ్మా స్పేసెస్? ఎస్ థ్యాంక్ యూ. డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కదా.
థ్యాంక్ యూ. ఈజ్ ఆల్ఫా అనేది ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ మాత్రమే మనం థ్యాంక్ యూ. సో డేటా స్ట్రక్చర్ లో స్పేస్ ఉంది కదా, సో దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయదు. ఓకేనా? ఒకసారి ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈజ్ ఆల్ఫా అనే మెథడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ లో స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయదు. అర్థమైందా? సో దానికోసం ఈజ్ ఆల్ఫా అనే మెథడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ రాలేదు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? సో అప్పుడు ఇది కూడా అవసరం లేదా? ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఉండాలి. అంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూ స్ట్రింగ్లే కన్వర్ట్ చేసుకొని సో దాని తర్వాత కంపేర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఐశ్వర్య. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో మనకి డేటా ఇచ్చేసి ఇందులో ఆల్ఫాబెట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేయమని, ఓన్లీ డిజిట్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేయమని, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అర్థమైందా? ఎస్, ఆమె క్లియర్? ఎస్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అది స్పేస్ తీసుకోదు కదమ్మా ఈజ్ ఆల్ఫా, సో కాబట్టి అందుకే రావట్లేదు డేటా స్ట్రక్చర్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు రైజ్ అవుతాయి. సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అని మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, డిక్షనరీ. All of you change the cell into markdown mode. Dictionary. So what is the definition of the dictionary? What is the definition of the dictionary? Key values. Very good. So note చేసుకోండి. So it is used to store the different types of data. The format of keys and values. So ఇలాగా for example key name colon value. Okay, so by using next key names are unique, duplication, not allowed. Okay, so by using key name we can access the dictionary value.
ఓకే. సో కీ నేమ్స్ని యూజ్ చేసి డిక్షనరీ వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో బై యూజింగ్ dict method, creates a empty dictionary. By using dict method to create the empty dictionary. Okay. Completed. Yes. థియరీ నోట్ చేసుకున్నారా? Okay. So completed. Please reply me in the chat box. Okay. So next one, how to create empty dictionary. To create, so D1 is equal to dict method. So then print of D1. So if you want to know the type, so we can use print of type of D1. ఇలాగా. To create empty dictionary by using dict method. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఆల్రెడీ ఎంత టైం అయిపోయిందమ్మా, మీరు ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వలేదా? సాయి గణేష్. Okay. So suppose completed how to create empty dictionary. D1 is equal to dict method. So then print of D1. Okay. Yes. Okay. So next one, to store values ఎలా స్టోర్ చేస్తాము. ఓకేనా. సో D2 is equal to or D1 is equal to name, roll number, branch. So then print of D1. So if you want to okay, so to store the multiple values into a dictionary, so D1 is equal to name colon name, ఏదో ఒక నేమ్, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్. సో ఈ వేలో డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే. Am I clear? Please reply me in the chat box. సో ఎందుకు ఈరోజు డల్గా ఉన్నారు? ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఒకవేళ టు స్టోర్ ద, ఇది ఓన్లీ సింగిల్ స్టూడెంట్ రికార్డ్, ఆర్ టు స్టోర్
multiple student records. ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? సో now I'm taking variable name d2 is equal to, so name colon, okay, suppose okay, next roll number, so then print of d2. So if we want to know the type, so we can use print of type of d2. సో ఇలాగా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో అర్థమైందా? టు స్టోర్ ద మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ రికార్డ్స్, సో టేకింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ d2 is equal to name, roll number, so like this. Okay, completed. Please reply me in the chat box. ఓకే, సో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము చూద్దాం. సో టు యాక్సెస్ ది by using key name. Okay, so already we have a dictionary, right? Print of d1. సో ఇలా ఇస్తే ఏమొస్తుంది, అందులో ఉన్న డేటా మొత్తం డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఇందులో ఏదైనా పర్టికులర్ కీ నేమ్ తో మనం ఏదైనా వాల్యూ యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే, సో ప్రింట్ ఆఫ్ d1 ఆఫ్ కీ నేమ్, నేమ్, సో నేమ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. క్లియర్? ఎస్. ఓకే, సో ఒకవేళ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తే వస్తుంది? సో అప్పుడేంటి, నేమ్ లో స్టోర్ అయిన రికార్డ్స్ మొత్తం వస్తాయి. d1 ఆఫ్ నేమ్, d2 నేమ్, సో నేమ్స్ మాత్రం కాదు. ఇందులో పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తే వస్తుంది చెప్పండి? సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ నేత్ర, సో హౌ టు రైట్ ద, మా సెండ్ చేస్తామమ్మా, యూ డోంట్ వరీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ నేత్ర, సో ఏం రాస్తే వస్తుంది ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ లో? కెన్ యూ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? d2 of name of 1, name of 0, okay, Sai Rakesh, name of 0, name of 2, very good. సో ఇక్కడ print of d2 of name, సో ఇలా వస్తుంది అంటున్నారు. ఏది రాలేదే, dict object cannot callable అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తే వస్తుంది? ఇది అరే ఆఫ్ అరే, 2D అరే కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేమ్ లో, సో అగైన్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, 1 అని ఇవ్వాలి. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఇన్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ టు యాక్సెస్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ.
Okay, completed. Please reply me in the chat box. Yes, ma'am. Okay. సో ఇలా ఇస్తే వస్తుంది నాన్న. నెక్స్ట్ వన్, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మనం అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటే, టు అప్డేట్ ద సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డిక్షనరీ రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ D1. సో ఇందులో ఏదైనా పర్టికులర్, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద రూల్ నెంబర్, ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం? డిక్షనరీ నేమ్ ఆఫ్ కీ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ 510 అని ఉంది కదా, 423 అని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ D1, ఆటోమేటిక్గా ద రోల్ నెంబర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, కంప్లీట్. అర్థమైందా? by using assignment symbol we can overwrite or update the value in a dictionary. Okay, clear? Yes. సో ఎందుకు స్టూడెంట్స్ ఈరోజు రెస్పాన్స్ చాలా తక్కువ వస్తుంది? ఏమన్నా అదర్ వర్క్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్ టు పార్టిసిపేట్. కంపల్సరీగా మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో టు యాడ్ న్యూ ఐటమ్, ఒక ఐటమ్ని యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? న్యూ ఐటమ్ ఇంటూ ఏ డిక్షనరీ. సో డిక్షనరీలోకి కొత్త ఐటమ్ యాడ్ చేయాలి. ఐటమ్ అంటే ఏంటి? ఐటమ్ ఏమంటారు అంటే, ఐటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కీ నేమ్ కోలన్ వాల్యూ. సో దీన్ని మనం ఐటమ్ అంటారు. ఒక కొత్త ఐటమ్ యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తారు చెప్పండి? ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తున్నాను. రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. హౌ టు యాడ్ న్యూ ఐటమ్? ఎలా యాడ్ చేస్తారమ్మా కొత్త ఐటమ్ని? రిప్లై ఇవ్వండి. యాడ్ డాట్ ఐటమ్. సో నేను మెథడ్స్ అడగట్లేదు. నార్మల్గా ఒక ఐటమ్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాము? సో తెలీదమ్మా? సో చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డిక్షనరీ రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ D1. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ఐటమ్, సపోజ్ మార్క్స్. సో ఎలా యాడ్ చేస్తాం? D1 ఆఫ్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ D1. ఆటోమేటిక్గా ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీకి కొత్త ఐటమ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. క్లియర్? టు యాడ్ ద న్యూ ఐటమ్. సో కంపల్సరీగా కామెంట్స్ లో నోట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు గుర్తుండొచ్చు, 1 మంత్ గుర్తుండొచ్చు, తర్వాత ఎప్పుడైనా చూస్తే అర్థం కాదు ఇక్కడ ఏం జరిగిందో. సో ఇక్కడ కామెంట్ సెషన్ లో రాస్తే మనకి ఎప్పుడైనా ఇంకా 2 years తర్వాత ఈ ఫైల్ చూసినా కానీ మనకి వీ కెన్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎందుకు మేడం ఇది రాశారు. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టు యాక్సెస్ ద డిక్షనరీ ఆఫ్ డేటా యూజింగ్ ఫర్ లూప్. సో ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి డిక్షనరీ ఆఫ్ డేటాని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము? టు ప్రింట్ ద dictionary of data. So already we have a dictionary, right? Print of D1. సో ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? నాకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఎలా రావాలంటే,
నేమ్ స్పేస్ కీ నేమ్ స్పేస్ వాల్యూ ఇలా రావాలి 1 by 1. సో ఎలా చేస్తే వస్తుంది? కెన్ యూ రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ఎనీవన్? ఇంకా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఊప్స్, ప్యాకేజెస్ అండ్ మాడ్యూల్స్, ఫైల్స్, లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్, ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్. సో వీ హ్యావ్ ఎ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చెప్పండి మా ఈ ఫార్మాట్ లో ఫర్ లూప్, యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఎందుకంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఎలా ప్రింట్ చేయాలో తెలియకపోతే డిక్షనరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏది మీరు సాల్వ్ చేయలేరు. నెక్స్ట్ మీకు టాస్క్లు ఇస్తాను. సో మెథడ్స్ అన్ని మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను. నో రెస్పాన్స్. సో ప్లీజ్ లిజన్. హౌ టు ప్రింట్, ఇలా ఎలా ప్రింట్ చేస్తారో చూద్దాం. లెట్స్ సీ. ఫర్ I in D1. సో దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ I. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఓన్లీ టు గెట్ కీ నేమ్ ఇట్లా రాసింటే ఓన్లీ టు గెట్ కీ నేమ్స్. నోట్ చేసుకోండి కామెంట్స్ లో. టు ప్రింట్ ఓన్లీ కీ నేమ్. అర్థమైందా? కీ నేమ్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేసాం, కానీ మనకు కీ నేమ్ దాని రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ కూడా కావాలి. సో ఎలా చేస్తే వస్తుంది? ఎనీ ఐడియా? రాకేష్, పవన్ రిప్లై ఇవ్వండి. మేఘన, ఐశ్వర్య, D1 of I. ఓకే, నో, రాంగ్. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏం తీసుకోవాలంటే నో ఐడియా. కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఎస్, I, J. ఓకే, somewhat correct. I, J. అయినా కూడా రాలేదు. చూడండి ఎందుకు రాలేదు. టూ మెనీ వాల్యూస్ టు అన్పాక్, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్కొక్క వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. ఇక్కడికి నువ్వు ఇంకొక వేరియబుల్ కూడా ఇచ్చావు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ J ఆల్సో, కానీ రాలేదు. ఏం చేస్తే వస్తుంది? నో ఐడియా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంది మా. ఇలాంటి కేసులో మనము కీస్ ను వాల్యూస్ తో రెండింటితో మనం వర్క్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెథడ్ ఐటమ్స్. ఇది యూజ్ చేయాలి. ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే, సో కీస్ ని వాల్యూస్ ని సపరేట్ చేస్తారు. ఒక ఐటమ్ అంటే కీ వాల్యూ కదా, అర్థమైందా? సో కాబట్టి కీ నేమ్స్ అన్ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతాయి, వాల్యూస్ అన్ని ఇంకొక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతాయి. సో బై యూజింగ్ ఐటమ్స్ మెథడ్. సో డిక్షనరీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం 1 by 1. ఓకే, క్లియర్? ఎస్. D1 డాట్ ఐటమ్స్, ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని సో టు ప్రింట్ కీ నేమ్ దాని రెస్పెక్టివ్ వాల్యూ. ఓకే ఓకే, ఏదో వేరే టైప్ ప్రింట్ చేశారు, చూద్దాం ఆ ఫార్మాట్ కూడా. స్వాతి, చూద్దాం, మేబీ వర్కౌట్ అవ్వచ్చు. ఐటమ్స్ కాకోకుండా ఐ తీసుకొని యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఇలా కూడా వర్క్ అవుతుంది. అందులో ఉన్న వాల్యూ కావాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా D1 of I అనొచ్చు కదా. యా, ఇలా కూడా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే D1 of I అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ని సాల్వ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఒక వే అనే కాదు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వేలో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్? ఇదొక వే. ఇంకోటి ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే, క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్? Please reply me in the chat box.
మీకు అప్పుడప్పుడు మైండ్‌కి వర్క్ ఇస్తూ ఉంటే కొంచెం యాక్టివ్‌గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. యాహ్! థాంక్ యూ. సో, అంటే మనకేంటి ఐటెమ్స్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేకుంటే ఇలా తీసుకొని అందులో ఉన్న వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సో, డి1 ఆఫ్ ఐ అని గూడా రాయొచ్చు డైరెక్ట్‌గా. ఎందుకంటే అక్కడ కీ నేమ్ ఒస్తది ఐలోకి. సో, ఆ కీ నేమ్‌లో ఉన్న పర్టిక్యులర్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి డైరెక్ట్‌గా డిక్షనరీ నేమ్ ఆఫ్ కీ నేమ్. ఐటెమ్స్. ఓకే. సో, మెథడ్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు డిక్షనరీ మెథడ్స్. ఓకే. సో, టు ప్రింట్ డిక్షనరీ మెథడ్స్. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు డిక్షనరీ మెథడ్స్ ఏమేమున్నాయి అని? ప్లీజ్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి కొంచెం అడుగుతున్నాను. ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు నాన్న? సో, ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ డిఐఆర్ ఆఫ్ డిక్షనరీ నేమ్. సో, ఆటోమేటిక్‌గా డిక్షనరీలో ఉన్న ఏవైతే లైబ్రరీస్, క్లాసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ డిస్‌ప్లే అవుతాయి. సో, ఇందులో మనకు కావాల్సిందేంటి అంటే మెథడ్స్ ఇవి. క్లియర్ కాపీ ఫ్రమ్ కీస్, గెట్ ఐటెమ్స్, కీస్, పాప్ ఐటెమ్, సెట్ డిఫాల్ట్, అప్డేట్ వాల్యూస్. ఓకే. గాట్ ఇట్? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే. సో, ఇందులో ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్కసారి డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతది. ఓకేనా? కొంతమందేంటంటే రిజిస్టర్ అవ్వలేదు ఇంతవరకు. పేమెంట్ కంప్లీట్ చేయలేదు. సో, కాబట్టి ప్లీజ్ కంప్లీట్ చేయండి పేమెంట్. 1 బై 1 మెథడ్స్ చూద్దాం. ఓకే. సో, ఫస్ట్ వన్ కీస్ మెథడ్. సో, కీస్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతది? సో, టు ప్రింట్ ఓన్లీ ద కీ నేమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ డిక్షనరీ. డిక్షనరీలో నుంచి మనకి ఏమేం కీ నేమ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే, సో, ఈ కీస్ అనే మెథడ్ యూజ్ అవుతది. సో, ఇలాగా ఆల్రెడీ వి హావ్ ఎ డిక్షనరీ రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ డి1. సో, ఇందులో కీ నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే ప్రింట్ ఆఫ్ డి1 డాట్ కీస్ ఇలాగా. టు ప్రింట్ ద ఓన్లీ ద కీ నేమ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ లిస్ట్. చూడండి. కీ నేమ్స్ నేము, రోల్ నంబర్, బ్రాంచ్, మార్క్స్ ఇలాగా. కంప్లీటెడ్. టు ప్రింట్ ఓన్లీ కీ నేమ్స్. టు ప్రింట్ ఓన్లీ కీ నేమ్స్. ఓకే. Completed. Please reply me in the chat box. Next method, values. To print only values. So already we have a dictionary, right? Print of D1. So need to print the value. అందులో ఉన్న డేటా మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే D1 డాట్ వాల్యూస్ ఇలాగా. సో ఇలా అందులో ఓన్లీ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కదా. సో కృష్ణ 423 బ్రాంచ్ మార్క్స్. సో ఇలా టు గెట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ లిస్ట్.
Okay, completed. Am I clear? Please respond me in the chat box. So త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి నాన్న. Okay, next one, items. To print key name and value. Items యూజ్ చేస్తే key name value print అవుతుంది. 1 minute. Okay. So print of d1 dot items. సో ఇలాగా. సో ఈ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఐటమ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇలా డిస్‌ప్లే అవుతది. దీనికొక వేరియబుల్, దీనికొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. అర్థమైందా? సో తీసుకున్న తర్వాత సో ఇలాగా చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్ I, J in d1 dot items. సో ప్రింట్ ఆఫ్ I, J ఇలాగా. ఐటమ్స్ అనే మెథడ్ కీస్ వాల్యూస్ ని ఒకే సెట్ లో స్టోర్ చేస్తుంది ఇలాగా. అర్థమైందా? సో దీనికి ఒక వేరియబుల్, దీనికి ఒక వేరియబుల్ సపరేట్ చేసుకుంటాం. సో ఇలాగా. అర్థమైందా? సో దాన్ని యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు జేలో వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. సో కామెంట్స్ లో ఐ వచ్చేసి ఏం స్టోర్ అవుతాయి అంటే కీ నేమ్స్. ఓకే, జేలో వచ్చేసి వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు వాల్యూస్ తో వర్క్ చేయాలనుకుంటే జే వేరియబుల్ నేమ్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. Okay, next one, get. నెక్స్ట్ మెథడ్ గెట్. సో ఈ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ప్రింట్ ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ కీ నేమ్. మనం ఏదైతే కీ నేమ్ ఇస్తామో గెట్ మెథడ్ లో ఆ కీ నేమ్ బట్టి సో ఆ కీ నేమ్ లో స్టోర్ అయిన వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ d1 రైట్. సో ఇందులో నుంచి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే సో గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇలా d1 డాట్ గెట్ ఆఫ్ కీ నేమ్, సపోజ్ బ్రాంచ్ ఇలాగా. మెథడ్ యూజ్ చేసి కూడా ఇలా ప్రింట్ చేయొచ్చు. గెట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి టు ప్రింట్ ద కీ నేమ్, value, key name of the particular value. Okay, completed. Yes, okay. Next one, set default. Next method, set default. To add new item to end of the dictionary. End of the dictionary కి కొత్త ఐటమ్ యాడ్ చేయాలి అంటే కీ నేమ్ వాల్యూ. సో అట్ దట్ టైమ్ we can use set default. So how can you add? Let's see. So print of d1 right. So suppose I want to add the age. ఓకే, ఏదో ఒక కొత్త ఐటమ్ యాడ్ చేయాలి. సో ఎలా యాడ్ చేస్తారు మేడం? సో d1 డాట్ సెట్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ కీ నేమ్. కీ నేమ్ ఏంటి? ఏజ్ కమ వాల్యూ.
So after that print D1. So ilaga. So to add the new item to end of the dictionary, so we can use set default method to add the new item to the end of the dictionary. Am I clear? Please respond me in the chat box. If it is clear, please respond me in the chat box. Yes, ma'am. Next method, update. So update. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటే సో వీ కెన్ యూస్ అప్డేట్ మెథడ్. To update వాల్యూ. సో ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డిక్షనరీ రైట్. సో ఇందులో సపోజ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ ద బ్రాంచ్ అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో D1 డాట్ అప్డేట్ ఆఫ్. ఈ అప్డేట్ అనే మెథడ్ లో 2 పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి, కీ నేమ్, ఏంటి బ్రాంచ్. సేమ్ ఇది కేస్ సెన్సిటివ్, అక్కడ క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి, స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ ఇవ్వాలి. ఈసీఈ అని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దెన్ ప్రింట్ D1 ఇలా. సో ఆల్రెడీ ద అప్డేట్ ద వాల్యూ. am I క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, అర్థమైందా? అప్డేట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఏదైనా డిక్షనరీలో ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? కెన్ యూ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ఎస్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. నెక్స్ట్ మెథడ్ pop. Okay, thank you. The next method pop. So to delete an item from a dictionary using key name. సో కీ నేమ్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎలా మేడం? సో ప్రింట్ ఆఫ్ D1. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ డిక్షనరీ ఉంది. సో ఇందులో ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద బ్రాంచ్ ఆర్ నేమ్, మీ ఇష్టం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఎలా డిలీట్ చేస్తాం? D1 డాట్ పాప్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ కీ నేమ్ ఇవ్వాలి. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ అని పాస్ చేస్తున్నాం. ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ D1. సో ఆటోమేటికల్ ద బ్రాంచ్ ఐటమ్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. క్లియర్? ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే సో వీ కెన్ యూస్ పాప్ మెథడ్ టు డిలీట్ దిస్ ఐటమ్, పర్టికులర్ ఐటమ్. ఓకే. నెక్స్ట్ మెథడ్ పాప్ ఐటమ్. ఈ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే టు డిలీట్ లాస్ట్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ ఏ డిక్షనరీ. డిక్షనరీలో నుంచి లాస్ట్ ఐటమ్ ని మనం డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే సో వీ కెన్ యూస్ పాప్ ఐటమ్. సో డైరెక్ట్ గా మనం పాప్ ఐటమ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద డిక్షనరీలో ఏదైతే ఐటమ్ ఉంటుందో అది డిలీట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డిక్షనరీ రైట్. సపోజ్ నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఆర్ డిలీట్ లాస్ట్ ఐటమ్. ఆటోమేటిక్ గా మీరు లాస్ట్ ఐటమ్ డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే సో దెన్ ప్రింట్ D1 డాట్ పాప్ ఐటమ్. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం. ఫైనల్లీ నీడ్ టు ప్రింట్ D1 ఇలాగా. సో ఆటోమేటిక్ గా లాస్ట్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో డిక్షనరీలో ఆ ఐటమ్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ పాప్ ఐటమ్ మెథడ్. కంప్లీటెడ్? ఎస్. ఎనీ డౌట్స్? ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి.
Okay. Next one, from keys method. From keys method. So to create new dictionary with key names. సో కీ నేమ్స్ తో ఒక కొత్త డిక్షనరీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ద కీ నేమ్స్. ఓకే. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు మేడం చూద్దాం. సో మన దగ్గర కీ నేమ్ సపోజ్ డిక్షనరీనే లేదు. D5 is equal to dict dot from keys of key names sname, sid, smarks. సో ప్రింట్ D5 ఇలాగా. సో ఇప్పుడు ఇందులోకి డేటాను ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం? కీ నేమ్ యూజ్ చేసి వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తాం. యూజింగ్ అప్డేట్ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్ ఇందులో లిస్ట్ పాస్ చేయాలి. ఇవన్నీ కీ నేమ్స్ అవుతాయి. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఓకే. సో వాల్యూ అనేది నన్ అని వస్తుంది. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్? వన్ సెకండ్. ఓకే. సో మన దగ్గర ఏదైనా ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కీ నేమ్స్ తో అనుకుంటే, సో డిక్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ కీస్ ఆఫ్. సో ఇందులో లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో డేటాని పారామీటర్ గా పాస్ చేయాలన్నమాట. కీ నేమ్స్ నేమ్, id, మార్క్స్ ఇలాగా. సో ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ అనేది నన్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? సో మన కీ నేమ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమైనా అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో మన కీ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కీ నేమ్స్ తో ఒక కొత్త డిక్షనరీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఇట్స్ క్లియర్. కెన్ యూ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ఓకే. నెక్స్ట్ మెథడ్ కాపీ. టు కాపీ ద data from one dictionary to another dictionary. ఓకే. ఒక డిక్షనరీలో డేటా ఇంకో డిక్షనరీలో కాపీ చేయాలి అనుకుంటే యూజింగ్ కాపీ మెథడ్. సో ఎలా మేడం? ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఏ D1 రైట్. ఈ డేటాని ఇంకో డిక్షనరీలో కాపీ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఎలా కాపీ చేస్తాం? సో D3 is equal to D1 dot copy. ఇలా. సో ఫైనల్లీ we need to print D3 ఇలాగా. సో D3లో అసలు డేటానే లేదు ఇంతకు ముందు. సో దాంట్లోకి D1 డాట్ కాపీ ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ఇది వచ్చేసి ఏంటి ఓల్డ్ డిక్షనరీ. ఈ డిక్షనరీలో ఉన్న డేటాని కాపీ మెథడ్ యూజ్ చేసి D3 డిక్షనరీలో కాపీ చేస్తున్నాం. ఓకే. క్లియర్? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ఫైనల్ మెథడ్ క్లియర్. సో టు క్లియర్ ద డిక్షనరీలో ఉన్న డేటా క్లియర్ చేయాలి అనుకుంటే, సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ డిక్షనరీ రైట్. ఏదో ఒక డిక్షనరీ D3. సో ఈ డేటాను మొత్తం మనం క్లియర్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా క్లియర్ చేస్తాం? D3 డాట్ క్లియర్. సో దెన్ ప్రింట్ D3. ఎంటీ డిక్షనరీ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే అందులో ఉన్న డేటా మొత్తం డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే. క్లియర్?
Yes. Yes, ma'am. Okay. Very good. సో, మీకో చిన్న టాస్క్ అంటే ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? అంతే గదా! డిక్షనరీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఓకే. సో, నా దగ్గర సమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో కొన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి. యాపిల్, సో, నాకు అవుట్‌పుట్ ఎలా వస్తదంటే, ఈ నేమ్ వచ్చేసి యాపిల్, వాల్యూ వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్‌లో ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? మీకు లిస్ట్ డేటా ఇస్తారు. సో, దీన్ని మనము డిక్షనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇలాగ. క్వెషన్ అర్థమైందా? అవుట్‌పుట్ వచ్చేసి నాకెలా రావాలి అంటే, ప్రతి ఒక్కటి క్యాపిటల్ లెటర్‌లో డిక్షనరీ ఫార్మాట్‌లో రిటర్న్ చేయాలి. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ప్రాబ్లమ్స్ ఇలానే ఇస్తారు ఒక స్ట్రింగ్ డేటా ఇచ్చేసి డిక్షనరీలో కన్వర్ట్ చేయమంటారు. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నో ఐడియా? యాహ్! వెరీ గుడ్. సో, పవన్ రెస్పాండెడ్. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. క్లియర్? యెస్. L1 డాట్ I డాట్ అప్. L1 డాట్ I ఎందుకమ్మా? I డాట్ అప్పర్ అంటే కన్వర్ట్ అవుతది. జస్ట్ I డాట్ అప్పర్. సో, దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. రిమైనింగ్ మీరే ట్రై చేయాలి. సో, ఫస్ట్ వి నీడ్ టు టేక్ వన్ ఎంప్టీ డిక్షనరీ. T4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ డిక్షనరీ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో, నెక్స్ట్ ఫర్ I ఇన్ L1. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే D4 ఆఫ్ I అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తది? కీ నేమ్ వస్తది. అర్థమైందా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు I డాట్ అప్పర్. ఫైనల్లీ వాట్ వి నీడ్ టు డూ? వి నీడ్ టు ప్రింట్ D4. దట్స్ ఇట్. చూడండి ఎంత ఈజీ. అదే డిక్షనరీ లేకుంటే దీనికి అట్‌లీస్ట్ 4, 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? D4లోకి ఏమిస్తున్నాము? I నుంచి గెట్ చేసిన ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఎళ్తది. దీన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ యూజ్ ఇలానే కదమ్మా ఒక ఐటెమ్ యాడ్ చేస్తాము డిక్షనరీలోకి. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఐటెమ్‌ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం గదా! స్టార్టింగ్‌లోనే. D4 ఆఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అని. సో, అలాగా. సో, సేమ్ ఇది కూడా సిమిలర్‌గా ఇలా వర్క్ అవుతది. క్లియర్? క్లియర్. మళ్ళీ L1 ఆఫ్ I అవసరం లేదు. జస్ట్ Iని యాక్సెస్ చేస్తే సరిపోతది గదా! ఫస్ట్ వి నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ వన్ ఎంప్టీ డిక్షనరీ. ఈ ఎంప్టీ డిక్షనరీలోకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తూ రావాలి. సో, ఆల్రెడీ వి నో ద లాజిక్ టు యాడ్ న్యూ ఐటెమ్. హౌ కెన్ యూ ఐటెమ్ వితౌట్ రైటింగ్ ఆర్ with we don't know the method. So, at the time we can use this value or this line.
Okay, clear? Can you reply me in the chat box? Yes. ఇంకోటి ట్రై చేస్తారా? ఇంకొకటి ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తాను. ఆ స్ట్రింగ్‌లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ట్రై చేస్తారా? ఇది డిక్షనరీలో ప్రింట్ చేయాలి. యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే డిక్షనరీ లేకపోతే నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. సో నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ వన్ స్ట్రింగ్. వెల్కమ్ టు పైథాన్ వర్క్షాప్. పైథాన్ వెల్కమ్. సో దీన్ని బట్టి నాకేం డిస్‌ప్లే అవ్వాలి అంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది. సపోజ్ APSSDC. సో ఇలాగా. ఈ స్ట్రింగ్‌లో డేటా వచ్చేసి అవుట్‌పుట్ టు ప్రింట్ క్యారెక్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం మేడం? ఇది మీరే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఒక 5 మినిట్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకోండి. మీరు చేయలేకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. సో అవుట్‌పుట్ వచ్చేసి ఎలా రావాలి అంటే D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W అనే క్యారెక్టర్ ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్ ఆల్సో. స్పేస్ ఆల్సో వన్ క్యారెక్టర్ రైట్. W అన్నది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది? 1, 2, 3. 3 అని రిటర్న్ చేయాలి. ఎలా చేస్తే వస్తది లాజిక్? అసలు అట్‌లీస్ట్ ఒక ఐడియా అయినా ఉండాలి గదా! రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? డిక్షనరీలో సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. అందులో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ గూడా చాలా తక్కువుంటది. ఇదొక స్ట్రింగ్ డేటాని డిక్షనరీలోకి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది. యాక్చువల్‌గా వి డోంట్ నో ద డిక్షనరీ. సో మనకు తెలియకపోతే చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి ఉంటది. నో ఐడియా? యెస్. కెన్ యూ ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఏమ్మా రాకేష్? ఐ డాట్ కౌంట్ అంటే వస్తదా? ఎస్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఐ. అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్‌లో ఉన్న డేటా అనేది ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది. ఓకే. సో చూడండి ఒకసారి సాల్వ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వి నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ వన్ ఎంప్టీ డిక్షనరీ. D6 is equal to empty. So first we need to take one by one character. So how can you take? Using for loop for I in S. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఎస్‌లోకొచ్చిన ఇప్పుడు ఐలో ఏం స్టోర్ అవుతది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ గదా! సో ఈ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ వి నీడ్ టు స్టోర్ ద కీ నేమ్. హౌ కెన్ యూ స్టోర్? D6 ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉందంటే స్ట్రింగ్ మెథడ్స్‌లో ఎలా రాస్తే వస్తది? స్ట్రింగ్ నేమ్ డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఐ. అంతేనా? ఏమ్మా మర్చిపోయారా మీరు? దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ D6. దట్స్ ఇట్. చూడండి. ఇంకోటి ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రిపీటెడ్ కీ నేమ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో కాబట్టి మనకి ఇది చాలా బెనిఫిట్ అవుతది. డిక్షనరీ అన్నది. సో నార్మల్‌గా వేరే కాన్సెప్ట్స్‌లో అయితే రిపీటెడ్ వాల్యూస్ రిపీట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో డిక్షనరీ అనేది రిపీటెడ్ కాదు. ఇందులో రిపీటెడ్ అంటే డూప్లికేషన్ ఆఫ్ కీ నేమ్స్ అలో చేయదు కాబట్టి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒకసారి మాత్రమే కౌంట్ రిటర్న్ చేస్తది. అర్థమైందా?
Am I clear? Can you reply me in the chat box? First declare one empty or initialize one empty dictionary. Again, first D6 of key I అంటే ఏంటి, ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కీ నేమ్ గా స్టోర్ అవుతుంది. ఇందులో బెనిఫిట్ ఏంటంటే did not allow the key names డూప్లికేషన్ కీ నేమ్స్ ను అలౌ చేయదు కాబట్టి, సో డైరెక్ట్ గా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటే తీసుకుంటది కాబట్టి d6 of 5 is equal to s dot count of 5. So finally what we need to do, we need to print dictionary. That's it. Okay, clear? Yes. Next. Okay, tomorrow ki task note చేసుకోండి. టుమారో విల్ డిస్కస్ సెట్స్. సో సెట్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ కొన్ని మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ వి విల్ స్టార్ట్ ద లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్. ఓకే, లిస్ట్ కాదు, కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది కదా, సో దీన్ని రెడ్యూస్ చేసి ఒక్క సింగిల్, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా కాంప్రహెన్షన్? ఎస్ మ్యామ్, ఐడియా. ఓకే, పవన్ మీకు ఐడియా ఉందా? నో మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. షేక్ నజ్రీన్. ఓకే, సో కొంతమందికి ఐడియా ఉంది, కొంతమందికి ఐడియా లేదు కాబట్టి కాంప్రహెన్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. ఓకే, సో టాస్క్ నోట్ చేసుకోండి. డిక్షనరీ అర్థమైంది కదా, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అని. ఇప్పుడు టాస్క్లు ఇస్తాను, ట్రై చేసుకొని రండి. ఓకే, సో ఎందుకు టాస్క్లు ఇస్తున్నానంటే ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీద మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్, సో మన దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా. ఇలా ఉంది. సో నాకేం కావాలి అంటే టు ప్రింట్ ఈచ్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ will be converted into uppercase. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ అప్పర్ కేస్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. సో అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా డిక్షనరీలోనే, యూజింగ్ డిక్షనరీ. ఎందుకంటే డిక్షనరీలో సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. అందుకే వీటి మీద కొంచెం మనకు ఐడియా రావాలి అంటే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. నాకేం రావాలి అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం? Suppose if we want to convert the first character into uppercase, which method we can use in string? Can you reply me in the chat box? టైటిల్ మెథడ్ కాకుండా ఇంకొకటి క్యాపిటలైజ్. వెరీ గుడ్. క్యాపిటలైజ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది, అది స్ట్రింగ్ ఎంత పెద్దదైనా ఉండొచ్చు, కానీ అందులో ఉన్న ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది సపోజ్ APSSDC పైథాన్, ఇందులో ఏంటి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏ మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే టైటిల్ కేస్ అంటే ఏంటి, ఒక స్టేట్మెంట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్. అర్థమైందా? అంటే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది అప్పర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, am I clear?
అదే మనం క్యాపిటలైజ్ అయితే అది ఎంత పెద్ద స్ట్రింగ్ అయినా, స్టేట్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు. కానీ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటు అప్పర్ కేస్. యామ్ ఐ క్లియర్? క్వెషన్ అర్థమైందా? సో అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ క్యాపిటలైజ్. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇలాగా. D1 is equal to సో నాకేం రిటర్న్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ టు ప్రింట్ ఓన్లీ ద ఈవెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐటమ్. ఈవెన్ వాల్యూ ఉన్న ఐటమ్ మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో అవుట్పుట్ ఈవెన్ వాల్యూ ఉన్న ఐటమ్ ఏంటి? 1:20, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏముంది? 3:56, నెక్స్ట్ ఏముంది? 6:100. అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఎస్, ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఈవెన్ వాల్యూ ఉన్న ఐటమ్ మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇక్కడ 1, 3, 6 అనేది వాల్యూస్ ఉన్నాయి. థర్డ్ వన్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అని. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ సాల్వ్ చేసుకొని రండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఇంకా మనకి 20 minutes ఆఫ్ టైం ఉంది. కొంచెం థియరీ నోట్ చేసుకోండి. సెట్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సెట్? ఆల్ ఆఫ్ యూ చేంజ్ ద సెల్ ఇంటూ మార్క్డౌన్ మోడ్. థియరీ నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత అటెండెన్స్ లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సెట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద సెట్? సో ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఏంటి? డిక్షనరీ చూసాం. డిక్షనరీలో ఈ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయాలంటే సో వీ కెన్ యూజ్ డిక్షనరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ సెట్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. ప్రతి దాంట్లో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటానే. సో ఈస్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు అరేంజింగ్ ద డేటా? సో నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఏ collection of different data types or different data types. Okay, so set is unordered. ఇది కంపల్సరీగా ఇది అన్ఆర్డర్డ్. అసలు ఇది ర్యాండమ్ గా స్టోర్ అవుతుంది సెట్ లో. మనం డూప్లికేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కానీ తీసుకోదు. అది ఎలా అంటే అలా ర్యాండమ్ గా స్టోర్ అవుతుంది. సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ అండ్
unindexed. Okay. So duplication of data not allowed. This set లో మనం డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఇచ్చినా కానీ ఇది మనము నెక్స్ట్ we can't access the set values. ఎందుకంటే ఇది అన్ఆర్డర్డ్ కదా, సో కాబట్టి మనం యాక్సెస్ చేయలేం. అర్థమైందా? ఇది అన్ఆర్డర్డ్. ఎట్లా అంటే ఇట్లా ర్యాండమ్ గా మీకు వేరే అవుట్పుట్ వస్తుంది, నాకు వేరే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, యా, యూనిక్ collection of data. ఓకే, చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్. టు స్టోర్ ద సెట్ లోకి డేటా ఎలా స్టోర్ చేస్తాము. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ S1. సపోజ్ ఫస్ట్ వన్ టు create the empty set. How can you create? S1 is equal to set method. By using set method to convert or to create an empty set. So then print of S1. So if we want to know the type, so we can use print of type of S1. ఇలాగా. అర్థమైందా? క్లియర్? యా. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టపుల్ అండ్ సెట్? చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. టపుల్ అంటే ఏంటి? డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అలౌ చేస్తుంది, బట్ వి కాంట్ మోడిఫై. అర్థమైందా? అప్డేట్ చేయలేము. సెట్ అనేది ఏంటి? అండ్ టుపుల్లో వాల్యూస్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కానీ సెట్ లో వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బట్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇందులో మెథడ్ ఉంది, యాడ్ అనే మెథడ్. సో ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టుపుల్లోకి వాల్యూస్ యాడ్ చేయలేం, ఓన్లీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయలేం. అండ్ ఆల్సో న్యూ వాల్యూస్ ని కూడా యాడ్ చేయలేం టుపుల్లోకి. అర్థమైందా? క్లియర్? సత్యావతి, టుపుల్లో డేటాని మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు, డేటాని మోడిఫై చేయలేము. సెట్ లో ఏంటంటే టుపుల్లో డేటాని యాక్సెస్ చేయలేము, డేటాని యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో డూప్లికేషన్ అనే వాల్యూస్ ని టుపుల్లో వాల్యూస్ యాక్సెస్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా. సెట్ అనేది డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటాని సపోర్ట్ చేయదు. సి వన్ ఎగ్జాంపుల్. S1 టు స్టోర్ అర్థమైందా? క్లియర్? ఓకే, సత్యావతి. టు స్టోర్ ద డేటా into a set. So S1 is equal to 10, 20, 10, 30, 20, 100, 10. సో ఇలా ఉంది డేటా. ఇప్పుడు ఈ డేటాని ప్రింట్ చేద్దాం, ఎలా వస్తుందో చూడండి. అన్ఆర్డర్డ్ అండ్ అన్ఇండెక్స్డ్ అని ఎందుకన్నాము అంటే ఇది ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకుంటది, అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూస్ ని డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటాని అలౌ చేయదు. ఎక్కడైనా రిపీట్ అయిందా? ఓన్లీ యూనిక్ డేటా మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే టుపుల్లో అయితే ఈ డేటా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, కాపీ చేద్దాం. Ctrl+C, then Ctrl+V. సో T1 is equal to data. సో ఇది టుపుల్. సో దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం, ప్రింట్ ఆఫ్ T1. అర్థమైందా? Am I clear? Please reply me in the chat box. సో ఇది వచ్చేసి సెట్, ఇది వచ్చేసి టుపుల్. ఇది ఒక డిఫరెన్స్. అంటే ఏంటి? డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటాని సెట్ అలౌ చేయదు, టుపుల్ అలౌ చేస్తుంది. చూడండి, అన్ఇండెక్స్డ్ అండ్ అన్ఆర్డర్డ్. సో చూడండి, ఇండెక్సింగ్ వచ్చిందా? ఏం రాలేదు సెట్ లో.
రాండమ్ గా మీకు వేరే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి సెట్ సెల్. సో రాండమ్ గా వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతాయి. సో కాబట్టి మనం యాక్సెస్ చేయలేం. ఓకే, టిల్ నౌ క్లియర్. టుమారో విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ మెథడ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో మెనీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని డిస్కస్ చేయాలంటే 2-3 క్లాసెస్ కూడా సరిపోవు. సో కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి చూసుకొని రండి. నేను కొన్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అగైన్ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, కాంప్రహెన్షన్. And after that we'll discuss few more concepts. Okay, now it's clear. Okay, thank you. So wait a minute, I will share your attendance form.